Audible, guys? আমার মাতটো আহি আছে ন? Hello? Okay. Just try to speak in the mic, okay? Since I am presenting the screen, I will not be able to read the search. I am sharing the screen now. Is it visible? Is it visible? No, it's not visible. Not visible? Okay. No. Is it visible now? Still no. Just try Yes, to sir. refresh the. Okay, okay. I think we should start with the class. The screen is clearly visible, right? Yes, sir. Okay. So today's topic is determinants. We'll have a one-shot lecture. We'll cover all the topics along with the inverse of matrix. Okay. So আজি আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো determinants আৰু determinantsৰ যিমানখিনি টপিক আছে আমি কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু যি যি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু দুটামান টপিক আছে ফৰ এক্সাম্পল কেলি হেমিল্টন থিয়ৰম ক্ৰেমাৰ্ছ ৰুল যিখিনি এনচিইআৰটিৰ নাই বাট চিইউটিৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট তো আমি সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম আৰু I have a questions for you. I have a question for you guys. Properties of determinants. এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ ইনক্লুড আছিলে নে এক্সক্লুড আছিলে এই পোৰ্শনটো? For example, the sum property দুটা determinant যদি okay, let's start with this. Okay. So এটা property আছিলে যে a plus b, a1 plus b, a2 plus b, a3 plus b, some elements here. Then this matrix can be this determinant can be written as a1, a2, a3 plus b, b, b. প্ৰপাৰ্টি কিছুমান আছিলে এই প্ৰপাৰ্টিজৰ যিটো পোৰ্শন আছিলে সেই পোৰ্শনটো তোমালোকৰ ইনক্লুড আছিলে নে এক্সক্লুড আছিলে? হেল্ল' প্লিজ ৰিপ্লাই। হেল্ল' হেল্ল' Please reply, guys. I have to teach you these things, right? Ananya? Hello? এই পোৰ্শনটো তোমালোকৰ ইনক্লুড পঢ়াইছিলে নাই বাৰু কলেজত? পঢ়াইছিলে। আচ্ছা, okay, okay. Thank you. Okay, so let's start. So প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ আমি আজি কি কি পঢ়িম, আমি কি কি টপিক কভাৰ কৰিম। So first topic আমি কভাৰ কৰিম আজি number 1 definition of determinants. Definitionৰ পৰা আমি start কৰিম, then আমি যাম how to calculate determinants of different order matrices. Okay,
different order matrices after that আমি পঢ়িম ইয়াৰ মাজতে এটা টপিক থাকিব order of determinants next আমি পঢ়িম properties of determinants then next আমি পঢ়িম minor and cofactor after that আমি পঢ়িম inverse of a matrix after that আমি পঢ়িম এটা খুবই ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ যৰ পৰা ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন আহিব that is system of linear equations আৰু এই fourth portion to inverse of matrix or লগতে আমি simultaneously পঢ়িম এটা খুবই ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কেইলি হ্যামিল্টন থিওৰেম আৰু system of linear equation লগত আমি পঢ়িম Cramer's rule okay so let's start প্ৰথমটো হ'ল definition তো determinants মানেনো কি কৈছে যে to every square matrix A for example aij of order n we can associate a number real or complex called determinant of the square matrix A অর্থাৎ যিকোনো এটা আমি ম্যাট্রিক্স কনসিডার কৰি ললো A of order n that is of order n by n that is it is a square matrix প্ৰথম কথা হ'ব লাগিব square matrix then and only then we can find its determinant so to every square matrix A of order n we can associate a number called determinant of the square matrix A. This may be thought of as a function which associates each square matrix with a unique number. প্রত্যেকটো ম্যাট্রিক্সৰ কাৰণে আমি কি পাম এটা ইউনিক নাম্বাৰ পাম so determinant is unique okay so unique number real or complex if m is the set of square matrices and k is the set of numbers real or complex and f is a function from the set m to k is defined by f of a is equal to k where a is just a belongs to m that is the set of square matrix and k small k belongs to capital K that is the set of numbers then f a is called the determinant of a so ইয়াত definition to লিখা আছে নিজে পঢ়িও লব পাৰিবা basically কি আমি প্ৰত্যেকটো ম্যাট্ৰিক্সৰ কাৰণে এটা ফাংশন এনে ধৰণে আমি ডিজাইন কৰিছো বা আমি এনে ধৰণে অ্যাসাইন কৰিছো যাতে প্ৰত্যেকটো স্কয়াৰ ম্যাট্ৰিক্সে আমাক এটা ইউনিক নাম্বাৰ দিয়ে যেটো আইদাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব অথবা কি হ'ব কমপ্লেক্স নাম্বাৰ হ'ব আৰু সেই ইউনিক নাম্বাৰটো কি বুলি কোৱা হয় that unique number is called the determinant of A আৰু নোটেশনটো কি হয় it is also denoted by determinant of A or DETA or just by a triangle okay so next ahile determinants of different orders এটা কথাটো হল আমি বেলেগ বেলেগ order matrixৰ determinant নো কেনেকৈ উলিয়াও so first order matrixৰ পৰা start কৰো আৰু আমি ইয়াত অকল third order matrix লৈকে ডিসকাস কৰিম because আমাক third order matrix লৈকেহে কেৱল প্ৰয়োজন হ'ব that is only in the syllabus okay so প্ৰথমতে আমি পঢ়িম first order matrices determinants of first order matrices
তো ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ মেট্ৰিক্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, it contains, for example, b belongs to the set of real number or maybe the set of complex number, it doesn't matter. তো b কি হয়, b ইয়াৰ কি হয় এলিমেন্ট, সিঙ্গেল এলিমেন্ট। তো ফার্স্ট অর্ডার ম্যাট্রিক্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, ইয়াৰ স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স যেহেতু, সো ইয়াত কেৱল এটাই এলিমেন্ট থাকিব। দেন ইয়াৰ ডিটারমিনেন্ট কি হ'ব, ডিটারমিনেন্ট অফ a is equal to b. So determinant of a is not the modulus of a, okay, not the modulus of a. For example, আমি কনসিডার কৰিলো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, মন দি শুনিবা যে ফর এক্সাম্পল আমি এটা পালো কি 3i, ঠিক আছে, এইটো এটা ফার্স্ট অর্ডার ম্যাট্রিক্স, ওকে। তো আমাক যদি হুদে হোয়াট ইজ ডিটারমিনেন্ট অফ a, তো ডিটারমিনেন্ট অফ a হ'ব 3i, that is it may be a complex number, but 3i যদি আমি mod লওঁ, মডুলাস লওঁ, then what is this, this is nothing but 0 square plus 3i whole square, that is nothing but 3 square, it is nothing but 3, right? That means a elementor modulus aru your determinant is not same. Determinant of a is not equal to modulus, okay. Here the determinant hode amar determinant to hodai a single element to hobo, that is 3i. Okay, I think this is clear to you. Let's move to second order square matrices, or simply second order matrices. Second order matrixৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, suppose a is equal to a11, a12, a21, a22 is a second order matrix, okay. Then determinant of a is defined as a11 into a22 minus a12 into a21, okay. And then comes, okay, this is how determinant of second order matrix is defined. For example, আমাকে এটা ম্যাট্রিক্স দিয়া আছে 1 2 3 4, this second order matrix, okay. Then what will be the determinant of a, it will be equal to 1 into 4 diagonal matrix to প্রথমতে আমি diagonal elements নি multiply কৰিম along this diagonal, then a diagonal accordingly যিখিনি element থাকে সেইখিনি আমি multiply কৰি কি কৰিম, minus কৰিম, that is 1 into 4 minus 2 into 3, or 3 into 2 you can write, it will be equal to 4 minus 6, which is equal to minus of 2, okay. So next, so second order matrix or determinant কেনেকৈ আমি জানিলো। now এতিয়া আমি পঢ়িম how to calculate determinant of third order matrices. Okay, so consider a is equal to a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 is a matrix of order 3, that is 3 by 3, square matrix of order 3.
Then determinant of A is defined as, এইটো আমি along any row or along any column আমি কি কৰিব পাৰো, expand কৰিব পাৰো, ঠিক আছে। so along যদি আমি first row expand কৰো, then it will become first of all -1 whole to the power 1 plus 1 into a11, then আমি for example আমি first row expand কৰিছো, ঠিক আছে। first row কি কি আছে, a11 আছে, a12 আছে, a13 আছে। প্ৰথমতে আমি কনসিডাৰ কৰিম ফাৰ্স্ট এলিমেন্টটো, ফাৰ্স্ট এলিমেন্টটো হ'ল a11, দেন ইয়াৰ লগত আমাৰ আহিব -1 whole to the power 1 plus 1, that is I plus j, ঠিক আছে। ইয়াত I কি হ'ল, I হ'ল 1, j হ'ল 1, okay। I is the row, nth row मतलब ith row and jth column, okay। so first row first column, that means 1 plus 1, okay। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, আমি rowটোৰ এই এলিমেন্টটোৰ accordingly যিটো row আছে সেই rowটো cancel out কৰিম, accordingly যিটো column আছে আমি সেই columnটো cancel out কৰিম, then তাৰ বাহিৰে যিখিনি বাকি থাকিলে সিহঁতৰ আমি determinant লম, that is a22 a23 a32 a33 আহিব প্লাস -1 whole to the power, then আহিব a12 আহিলে, that means I is 1, j is 2, that is 1 plus 2, first row second column, so first row second column বাদ দি দিলো, বাকি কি থাকিলে, বাকি থাকিলে a21 a23 a31 a33, so ইহঁতৰ আমি কনসিডাৰ কৰি লম ডিটাৰমিনেন্টস a21 a23 a31 a33, next plus আহিব -1 whole to the power, বাকি কি থাকিলে, এতিয়া থাকিব a13, right, a13 first column plus first row plus third column, okay। then first row third column বাকি বাদ পৰিলে কি কি থাকিলে, থাকিলে a21 a22 a31 a33, so now just solve this, you will get a11 into a22 a33 minus a23 a32 minus a12 a21 a33 minus a23 a31, then I have a plus a13 a21 minus a33, sorry, a21 into a21 into a33 minus a23 into a31, okay। এটো হল আমি along first row আমি কেনেকৈ expand কৰিম, next আমি ইয়াক along any row or along any column আমি expand কৰিব পাৰো, ঠিক আছে। so let's do one more, এবাৰ আমি একেটাই same matrix consider কৰিছো, আমি determinant উলিয়াম along third column, okay। so along যদি third column উলিয়াও কি হ'ব, a is equal to nothing but a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, আমি কি কেনেকৈ উলিয়াইছো, along third column, ঠিক আছে। along third column যদি আমি উলিয়াও কি হ'ব, third column first element a13 -1 whole to the power first row third column into first row cancel third column cancel, কি কি বাকি থাকিলে a21 a22
A31, A32 plus third column or second element, it is A23. Second row plus third column. Second row, third column. কি বাকি থাকিলে? A11, A12, A31, A32 plus -1 last element of the third column, that is A33. Third row, third column. Third row, third column. কি বাকি থাকিলে? A11, A12, A21, A22. Now just expand. You will get A13 into A21 into A32 minus A22 into A31 minus A23 into A11 into A32 minus A12 into A31 plus A33 into A11 into A22 minus A12 into A21. Okay, so this is how we can calculate determinants of third order. So আমি কিয় জানিব লাগে যে প্ৰত্যেকটো কলমৰ লগত আমি কৰিলে কি হয়, আমি যদি ফাৰ্স্ট ৰোৰ একৰ্ডিংলি ইনজেনে আমি কি কৰো, ফাৰ্স্ট ৰোৰ একৰ্ডিংলি আমি এক্সপেন্ড কৰি ডিটাৰমিনেন্ট উলিয়াও। সো দ্যাটস ইজ এনাফ, ৰাইট? আমি কিয়নো জানিব লাগে যাতে আমি থাৰ্ড কলমৰ একৰ্ডিংলি কৰিলেনো কি হয়, সেকেন্ড কলমৰ একৰ্ডিংলি কৰিলে কি হয়, সেকেন্ডৰ একৰ্ডিংলি কৰিলে কি হয়। দিস ইজ বিকজ there is a rule, or you can say short trick: expand along the row or column which have maximum number of zero elements. Makes calculation faster. তো সদায় ট্রাই কৰিব লাগে যে যিটো ৰো বা যিটো কলমত আটাইতকৈ বেছি জিৰ' এলিমেণ্ট আছে, জিৰ' এলিমেণ্ট মানে কি, য'ত এলিমেণ্টৰ পজিশ্যনত, ফৰ এক্সাম্পল A21ৰ পজিশ্যনত জিৰ' আছে, অৰ A31ৰ পজিশ্যনত যিকোনো এটা পজিশ্যনত যদি জিৰ' আছে, যিটো কলম বা যিটো ৰোৰ একৰ্ডিংলি, যিটো ৰো বা যিটো কলমত বেছিকে জিৰ' আছে, তো আমি সেই কলম বা সেই ৰোটোৰ লগত, সেই ৰোটোৰ হিচাপত যদি আমি এক্সপেন্ড কৰি দিওঁ ন, আমাৰ ক্যালকুলেশনখিনি বেছি ইজিয়াৰ হৈ যায় ডিটারমিনেন্ট উলিয়াবৰ কাৰণে। সো দ্যাটস ওয়াই আমি জানিব লাগে যে প্ৰত্যেকটো কলম বা প্ৰত্যেকটো ৰোৰ একৰ্ডিংলি এলং ইচ ৰো এণ্ড ইচ কলম আমিনো কেনেকৈ এক্সপেন্ড কৰি ডিটারমিনেন্ট উলিয়াব পাৰো। ঠিক আছে, লেটস মুভ। There are two remarks: only square matrices have determinants, and if k a is equal to kb, where a and b are square matrices of order n, then determinant of a is equal to k to the power n determinant of b. So প্ৰথমটো আমাৰ ক্লিয়াৰ আছে যে only square matrices have determinants. সেকেন্ডটো ৰিমাৰ্ক ডিসকাস কৰাৰ আগতে আৰু এই কোৱেশ্চনটো কৰাৰ আগতে let's study the properties of determinants. Determinants বোৰৰ কিছুমান প্ৰপাৰ্টি আছে, let's study those properties. Okay, প্ৰথম property হৈছে number 1 property: determinant okay, remains same if we interchange the rows or the columns. The columns, that means
অৰ্থাৎ মই সিম্পলি মোৰ ল্যাঙ্গুৱেজত লিখিছো একচুয়ালি properly ক'বলৈ যাওঁ that means interchanging the rows into the columns. Okay, that means determinant of A is always equal to determinant of A transpose. আমি रो খিনিক যদি কলম বনাই দিও বা কলম খিনিক যদি আমি रो ले লৈ যাও ন দেন ডিটারমিনেন্টৰ কি হয় মেট্ৰিক্সটো ডিটারমিনেন্ট সেম থাকে the determinant remains unaltered if its rows are changed into columns and the columns into rows. আৰু এই প্ৰপাৰ্টিটোক ইন জেনেৰেল কোৱা হয় ৰিফ্লেকশন প্ৰপাৰ্টি নামৰ বাৰু আমাৰ দৰকাৰ নাই তথাপিও লিখি দিছো this property is called reflection property. আৰু এই প্ৰপাৰ্টিটো আমি ভেৰিফাইও কৰি চাব পাৰো বাট ভেৰিফিকেশন ইজ নট ৰিকুৱাৰ্ড আমি যিকোনো এটা আৰবিট্ৰাৰি মেট্ৰিক্স কনসিডাৰ কৰিলে তাৰ ডিটারমিনেন্ট উলিয়াব পাৰো যিকোনো এটা আৰবিট্ৰাৰি সো হে মেট্ৰিক্সটোৰ আৰবিট্ৰাৰি মেট্ৰিক্সটোৰ ট্ৰান্সপোজ লৈ তাৰ ডিটারমিনেন্ট যদি আমি উলিয়াও আমি দেখিম যে দুইটা ডিটারমিনেন্ট ইকুয়াল হয় দেন নেক্সট প্ৰপাৰ্টি ইজ কল্ড জিৰো all zero property. All zero property mate if A be an arbitrary matrix has an all zero column or all zero row and determinant of A is equal to 0. That means যদি আমাৰ ওচৰত এটা মেট্ৰিক্স আছে যাৰ কোনোবা এটা ৰো বা কোনোবা এটা কলমৰ আটাইকেইটা এলিমেন্টে কি হয় 0 হয় দেন সেই মেট্ৰিক্সটোৰ ডিটারমিনেন্ট কি হৈ যাব 0 হৈ যাব ওকে next property is number 3 is switching property. Property to mote for suppose one add to 2 add to 3 add 3 1 add 3 2 add 3 3 suppose আমি কি কৰিলো আমি যেনেকে মেট্ৰিক্সত কৰো ন মেট্ৰিক্সত যেনেকে আমি এটা ৰো আন এটা কলমলে ৰোলে ইন্টারচেঞ্জ কৰি দিও বা এটা কলম আন এটা কলমৰ জেগালে আমি ইন্টারচেঞ্জ কৰি দিও আমি জাস্ট জেগা বদলাই দিও ৰো বা কলমৰ মাজত তেতিয়া কি হয় ডিটারমিনেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় জাস্ট সাইন টু ৰিভার্স হৈ যায় যদি ডিটারমিনেন্টৰ আগত পজিটিভ সাইন আছে দেন ডিটারমিনেন্টৰ আগত নেগেটিভ সাইন লাগি যায় যদি নেগেটিভ সাইন আছিল দেন পজিটিভ সাইন লাগি যায় মই কি কৈছো যে সাপোজ আমি ফার্স্ট ৰোৰ পজিশনটো সেম ৰাখিছো ঠিক আছে বাট আমি কি কৰিলো থার্ড যেটো ৰো আছিল থার্ড ৰোটো আমি কি কৰিলো সেকেন্ড ৰোৰ জেগালে লৈ গুছি আহিলো আমি সেকেন্ড ৰোটো কি কৰিলো থার্ড ৰোৰ জেগালে লৈ আহিলো দেন কি হৈ যাব ডিটারমিনেন্ট এই ডিটারমিনেন্টৰ ভ্যালু যদি c আছিল দেন ইয়াৰ ভ্যালু হৈ যাব মাইনাস অফ c জাস্ট আগত এটা মাইনাস সাইন লাগি যাব সিমিলারলি আমি যদি দুটা কলমৰ মাজত জেগাৰ ইন্টারচেঞ্জ কৰো দেন কি হ'ব দেন অলসো ডিটারমিনেন্টৰ ভ্যালু কি হৈ যাব নেগেটিভ হৈ যাব মানে সাইন কি হৈ যাব চেঞ্জ হৈ যাব পজিটিভ থাকিলে নেগেটিভ হ'ব নেগেটিভ থাকিলে পজিটিভ হ'ব এই সুইচিং প্ৰপাৰ্টি আৰু ৰিফ্লেকশন প্ৰপাৰ্টিৰ মাজত কনফিউজ হ'ব নালাগে ৰিফ্লেকশন প্ৰপাৰ্টিত কি হয় ৰো খিনি কলম হৈ যায় বা কলম খিনি ৰো হৈ যায় ঠিক আছে ৰোৰ এলিমেন্ট খিনি আমি কি কৰো কলমলৈ লৈ যাওঁ আৰু কলমৰ এলিমেন্ট খিনিক আমি কি কৰো ৰোলে লৈ যাওঁ জাস্ট ট্রান্সপোজ কৰি দিওঁ ট্রান্সপোজ মেট্ৰিক্স ওকে আৰু সুইচিং প্ৰপাৰ্টিত কি কৰো আমি
দুটা ৰোৰ জেগা আমি বদলাই দিওঁ মানে ফাৰ্ষ্ট ৰোটোক আমি সেকেন্ড ৰো বনাই দিওঁ সেকেন্ড ৰোটোক আমি ফাৰ্ষ্ট ৰো বনাই দিওঁ তেনেকুৱা কৰিলে কি হয় আমাৰ ডিটাৰমিনেন্টৰ সাইনটো চেঞ্জ হৈ যায় ওকে সো সেইটো হৈছে সুইচিং প্ৰপাৰ্টি okay then next our fourth property to hoise property number 4 so third property is clear I think then property number 4 hoise scalar multiple property property mote matrix কি আছিলে k of a is equal to কি হৈ যায় যদি a আছিলে তোমাৰ a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 c3 মেট্ৰিক্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে এই k2 গুটেই এটাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ গৈছিলে ৰাইট কি বনি গৈছিলে তো k1 k2 k of a3 b1 k of b2 k of b3 k of c1 k of c2 k of c3 এটা ছিল ম্যাট্রিক্সৰ ক্ষেত্ৰত ডিটারমিনেন্টছত কি হয় ডিটারমিনেন্টছত কি হয় ডিটারমিনেন্টছত কি হয় যাব এই যেটো স্কেলাৰটো যিকোনো এটা ৰো বা যিকোনো এটা কলমৰ লগতহে মাল্টিপ্লাই হ'ব that means ইয়াত যেনেকৈ আটাইবোৰ এলিমেন্টৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈছে তেনেকৈ আটাইবোৰ এলিমেন্টৰ লগত মাল্টিপ্লাই নহয় জাস্ট আইদাৰ ফাৰ্স্ট ৰোটোৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব যদি ফাৰ্স্ট ৰোটোৰ লগত মাল্টিপ্লাই হয় তেনেহলে বাকি কেইটা ৰোৰ এলিমেন্ট সেম থাকিব और কি হ'ব পাৰে और सेकेंड रो टुर লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব পাৰে যদি সেকেন্ড रो टुर লগত মাল্টিপ্লাই হয় তেনেহলে ফার্স্ট रो टुर এলিমেন্ট আৰু থার্ড रो এলিমেন্ট সেম থাকিব সিমিলারলি থার্ড रो टुर লগত যদি মাল্টিপ্লাই কৰো তেনেহলে প্ৰথম দুটা একে থাকিব বা আমি যদি কলমৰ লগতো মাল্টিপ্লাই কৰো ফৰ এক্সাম্পল আমি ইয়াত সৰি b1 c1 আমি সেকেন্ড কলমৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলো kb2 kc2 a3 b3 c3 then বাকিবোৰ সেম থাকিব okay this is the scalar multiple property then ahile number 5 proportionality property for example a is equal to কি হল a1 a2 a3 b1 b2 b3 আৰু m a1 m a2 m a3 then কি হৈ যাব determinant of a কি হৈ যাব 0 হৈ যাব that means property কৈছে if all elements of a row or column are proportional it is identical or proportional it is some constantly same constantly multiplying with all of elements then if all elements of a row are proportional to the elements of some other row or if all elements of a column are proportional to the elements of some other column then the determinant is 0 okay और next আমার property আহে sum property sum property কি হয় বেসিক্যালি আমি ডিটারমিনেন্টটো ভাঙি দিব পাৰো যদি আমাৰ ওচৰত থাকে a1 a2 a3 b1 b2 b3
C1 C2 C3 আৰু ইয়াত যদি থাকে আমাৰ ওচৰত M1 M2 M3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 then ইয়াত আমি লিখিব পাৰো in the form A1 plus M1 A2 plus M2 A3 plus M3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 তো যদি বাকি আটাইবোৰ ৰো আটাইবোৰ কলম সেম আছে আৰু মাত্ৰ কেৱল এটা ৰো বা এটা কলমত বেলেগ বেলেগ এলিমেন্ট আছে দেন আমি দুইটা প্লাস কৰি দিব পাৰো মানে মই ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিছো যে সেকেন্ড ৰো সেম আছে সেকেন্ড ৰো এলিমেন্ট দুইটা ডিটাৰমিনেন্টসতে সেম থাৰ্ড ৰো এলিমেন্ট দুইটা ডিটাৰমিনেন্টসতে সেম দেন আমি ডিটাৰমিনেন্টৰ এটা একেলগ কৰি লিখিব পাৰো যত আমি ফাৰ্স্ট ৰোৰ এলিমেন্টবোৰ এড কৰি দিম মানে corresponding element বোৰ add কৰি দিম আৰু second row আৰু third row element খিনি একেই থাকিব this is called sum property okay and then next come আৰু এটা property the seventh property to call property of invariance property বোৰ নাম মনত ৰখাৰ কোনো দৰকাৰ নাই actually just আমি ইউজ কৰিব জানিলে হৈ গল not required the names are not required property of invariance কি কৰো আমি row 1 ক আমি চেঞ্জ কৰি দিব পাৰো k of sorry not k of r1 plus k of r2 plus m of r3 then determinant of a is equal to the same determinant মানে মই কৈছো যে ধৰা আমাৰ ওচৰত এটা আছে ডিটাৰমিনেন্ট ঠিক আছে আমি ডিটাৰমিনেন্টৰ ফাৰ্স্ট ৰোটো কি কৰিলো চেঞ্জ কৰি দিলো যাতে ফাৰ্স্ট ৰোটো আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিলো r1 plus k of r2 মানে আমি ফাৰ্স্ট ৰোটো কি হলে চেঞ্জ কৰি দিলো a1 plus k of b1 plus for example যদি c1 c2 c3 আছিলে m of c1 বা a2 plus k of b2 plus m of c3 এনেকৈ যদি আমি চেঞ্জ কৰি দিও ন দেন ডিটাৰমিনেন্টটো কি হয় ডিটাৰমিনেন্টটো সেমই থাকে আৰু এই প্ৰপাৰ্টিটো property of invariance আমি কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিব পাৰো ইউজিং proportionality property আৰু sum property এই প্ৰপাৰ্টিটা ইউজ কৰি এই প্ৰপাৰ্টিটো প্ৰুভ কৰিব পাৰি ঠিক আছে প্ৰুভ বাৰু আমি নকৰো বাট এই 5 নম্বৰ যেটো property of proportionality আৰু এই 6 নম্বৰ যেটো property sum property আৰু 7 নম্বৰ আৰু এটা most important হৈছে proportionality property then আমাৰ useful property হৈছে এই 7 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ property কেটা আৰু বাকি কেটা property তো একেবাৰে basic property ঠিক আছে okay let's do okay so এতিয়া আমি পঢ়িম if a of k b where a and b are square matrices of order n then এটো কি হ'ব নো so এটা আমাৰ matrix আমাক দিয়া আছে a of k b okay then আমি determinant লগাই দিলো a of determinant k of b determinant okay then suppose b is a square matrix of order 3 ঠিক আছে order 3 হলে কি হ'ব এটো হৈ যাব k something k something k something k something k something k something a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 k of c2 k of c3 okay then using scalar property আমি প্ৰথমতে কি কৰিম আমি suppose first row k টো বাহিৰলৈ লৈ আহিলো then আমি কি পালো k of a1 a2 a3 যত a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is nothing but the matrix b right matrix ৰ লগত যদি আমি এটা scalar multiply কৰো কি হয় প্ৰত্যেক এলিমেন্টৰ লগত scalar টো multiply হৈ যায় কিন্তু determinants কি হয় only with one row or only with one column আমি multiply কৰো that means আমি যদি এটা row পৰা k টো আমি আঁতৰাই দিও then গুটেই কেটা এলিমেন্টৰ পৰা না যায় অকল সেই স্পেশাল ৰোটোৰ পৰাহে ওলাব that means আমি এই প্ৰথম ৰোটো যদি খালি কৰি দিও বাকি কেটা ৰোট কিন্তু k টো থাকি যাব because it is determinant not matrix matrixত হোৱা হলে কি হল হয় matrixত হোৱা হলে গুটেই কেটা এলিমেন্টৰ পৰা k টো বাহিৰলৈ গুচি আহিলে হয় মই কি বুজাব বিচাৰিছো বুজি পাইছানে বাৰু
যে মেট্ৰিক্সত কি হয় গোটেই কেইটা এলিমেন্টৰ লগত k টো মাল্টিপ্লাই হয় আৰু ডিটাৰমিনেন্টছত কি হয় কেৱল এটা ৰোৰ এলিমেন্টছ খিনিৰ লগত বা কেৱল এটা কলমৰ যিকোনো এটা ৰো বা যিকোনো এটা কলমৰ এলিমেন্টছ খিনিৰ লগতহে মাল্টিপ্লাই হয় সো এটো হৈ যাব k of b2 k of b3 k of c1 k of c2 k of c3 দেন আমি সেকেন্ড ৰোৰ পৰা উলিয়াই দিলো k স্কয়াৰ হৈ গল থাৰ্ড ৰোৰ পৰা যদি উলিয়াই দিও কি হ'ব k কিউব হৈ যাব অৰ্থাৎ কি থাকি গল a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 সো b2 যদি এটা থাৰ্ড অৰ্ডাৰ ম্যাট্ৰিক্স হয় দেন আমি কি পালো k কিউব পাই গলো তেনেকে যদি n অৰ্ডাৰ ম্যাট্ৰিক্স হয় কি হ'ব প্ৰত্যেকটো ৰোৰ পৰা এটা এটা বাহিৰলৈ আহিব বা প্ৰত্যেকটো কলমৰ পৰা এটা এটা বাহিৰলৈ আহিব দ্যাট মিন্স কিমানটা k বাহিৰলৈ আহিব n টা k বাহিৰলৈ আহিব ই হৈ যাব k টু দি পাৱাৰ n b okay. So let's do this question. Amar ki dia ase let a is equal to minus of sin theta 1 minus 1 1 sin theta minus sin theta 1 where 0 less than equal to theta less than equal to 2 pi then determinant of a nu ki hoy amar uliabo dise simply ami uliai do determinant of a ki hobo 1 into 1 minus sin theta into sin theta that is plus sin square theta minus of sin theta আমি ফার্স্ট রোর along expand কৰিছো then কি হৈ যাব minus sin theta into 1 this is minus sin theta minus 1 into sin theta that is plus sin theta next plus 1 into minus sin theta into minus sin theta that is sin square theta minus 1 into 1 minus of minus 1 into 1 that is plus 1 so it become cancel 0 so এই দুটো cancel হৈ যাব আমাৰ সব কি থাকিলে 2 into 1 plus sin square theta now 0 less than or equal theta less than equal to 2 pi then sin theta lies between 1 to minus 1 graph to কেনেকুৱা আছিলে sin theta 2 pi pi let probably pi by 2 আছে let probably 3 pi by 2 আছে right so minus 1 to yeah eto hobo 1 eto hobo minus 1 eto hoise sin or graph right so then sin square theta ki hobo sin square theta kor pora kor bitor line koribo 0 to 1 which 1 plus sin square theta kor pora kor bitor line koribo 2 pora 1 or bitor yalo duita side e 1 eta plus kori dilu just এতিয়া 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিও কি হৈ গল 2 into 1 plus sin square theta less than or equal 2 into 2 that is 4 that means determinant of a lies between what belongs to what close interval 2 comma 4 that is option number D okay let's now move to area of a triangle so etu eta hoise determinants or application so dia ase the area of a triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is given by what the expression আমি কি পাইছিলো যে half of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 so now this expression can be written in the form of a determinant as half of x1 y1 x2 y2 x3 y3 and in the third column we will just put 1 1 1 for example if we expand this along the first column আমি কি পাম half of x1 into y2 minus y3 along first column কৰিছো দেই first column কৰিলে কি হ'ব এটো half to half ভাগে থাকিব x1 আহিলে first element then আমি এই ম্যাট্ৰিক্সটো কনসিডাৰ কৰিম তাৰ ডিটারমিনেন্ট কি হৈ যাব y2 minus y3 minus
মাইনাস আহি যাব বিকজ কি হল ফার্স্ট কলম সেকেন্ড रो 2 plus 1 is 3 minus 1 whole to the power 3 is minus 1 আৰু আহি যাব x2 দেন আমি a টো ক্যান্সেল কৰি দিলো কি পালো y1 minus y3 প্লাস কি আহি যাব থার্ড এলিমেন্ট x3 into y1 minus y2 just take the minus inside আমি কি পাই যাম half of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, right? So this is how we can express this in the form of a determinant. আমি just কি করব লাগে determinant area is equal to half of x1 y1 first point, x2 y2 second point, x3 y3 third point, and 1 1 1. Okay. আৰু ইয়াত কেইটামান ৰিমাৰ্ক আছে since area is a positive quantity we always take the absolute value of the determinant. মই কি কৈছিলো determinant belongs to the set of real numbers or the set of complex number, right? So it's may be positive, may be negative, but area is always key. Area is always greater than 0. That means we have to consider the mod. We have to consider the absolute value of the determinant. If determinant is equal to -3, আমি কও জানো -3 square units area. Area is always positive. So আমি কি করিম আমি ইয়ার mod লৈ লম -3. We will get 3 of square units. If area is given, use both positive and negative values of the determinant for calculation. যদি আমার দিয়া আছে area to দিয়া আছে something 3, আমি উলিয়াব লাগে কিবা এটা পয়েন্ট, for example x1 4 1 2 3 9 1 1 1 আমি উলিয়াব লাগে x এর ভ্যালু দেন আমি কি কনসিডার করিম আমি কনসিডার করিম প্লাস মাইনাস 3 বিকজ আমি তো ডিটারমিনেন্টটো ললো ন আমি কি কৰিলো ডিটারমিনেন্টৰ অ্যাবসলিউট ভ্যালুটো লৈ এৰিয়াটো পাইছো দ্যাট মিন্স ডিটারমিনেন্ট মে বি পজিটিভ অর মে বি নেগেটিভ আমি তাৰ উপৰঞ্চি আমি অ্যাবসলিউট ভ্যালু কনসিডার কৰি দিছো মানে ইয়াৰ লগত আমাৰ মড এটা লাগি থাকে ন সো মডটো অতৰাই দিয়াৰ লগে লগে ভিতৰত কি আহি যাব প্লাস মাইনাস আহি যাব সো ইফ এৰিয়া ইজ গিভেন we have to consider both positive value and the negative value for calculation. Or next dia ase the area of a triangle formed by 3 collinear points is 0. So ya jodi ami tinta point consider koru ihotar area ki hobo ihoti form kora triangle jikun tinta point e hoda eta triangle form kore, right? matlab triangle form koribo pare triangle er karone ki lage just tinta point lage no amak. So jodi ami tinta point consider koru jitu edal line ot ase then হিহঁতৰ এৰিয়া কি হৈ যায় হিহঁতৰ এৰিয়া হদাই 0 হয় এটোৱে কোৱা হৈছে the area of triangle formed by 3 collinear points is 0. So এই তিনটা ৰিমাৰ্কৰ ওপৰত বেছ কৰিও বহুতখিনি কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আমি আজি কোৱেশ্চন ডিসকাস নকৰো মই কোৱেশ্চনৰ কাৰণে এক্সট্ৰা সেশন এটা লম most probably on Sunday we will discuss top 25 most expected question of from this chapter determinants and also from matrices. Okay, so question তেতিয়া ডিসকাস কৰিম আজি জাস্ট once shot jiman paru himan ami concept khini clear koribole try korim. Okay, so next ahile minor of an determinant, minor of an element of a determinant. So dia ase je minor of an element aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies. Minor of an element aij is denoted by mij. For let us consider A is equal to A11, A12, A13. Sorry, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Then minor of the element A11. ঠিক আছে আমি কিহৰ কাৰণে কনসিডাৰ কৰিছিলো A11 এটাৰ মাইনৰটোক আমি কি বুলি লিখিম M11 M11 কি হৈ যাব M1 will be the আমি এই কলমটো এই ৰটো ক্যান্সেল কৰি দিম এই কলমটো ক্যান্সেল কৰি দিম এটো কোড আছে ফার্স্ট रो ফার্স্ট কলম দ্যাট মিন্স আমি ফার্স্ট रो ক্যান্সেল কৰি দিলো ফার্স্ট কলম ক্যান্সেল কৰি দিলো কি কি বাছিলে A22 A23
A32 A33 ইয়াৰ আমি ডিটাৰমিনেন্ট লৈ ললো ডিটাৰমিনেন্ট কি হ'ব A22 A33 minus A23 A32 সিমিলাৰলি যদি আমি A22 কাৰণে উলিয়াব লাগে M22 কি হ'ব সেকেন্ড ৰো সেকেন্ড কলম কেনসেল কৰি দিলো কি বাছিলে A11 A13 A31 A33 কি হৈ গল A11 into A33 minus A13 into A31 basically this is the minor okay then আহিলে cofactor so cofactor আমি কেনেকে লিখো in general cofactor is denoted by aij where small aij is the element and capital aij is the cofactor it is defined by minus of 1 into I to the power minus of 1 to the power I plus j then into minor of ij where mij is the minor of ij মানে কি minor লগত same বস্তুটো just আমি কি কৰো ইয়াৰ আগত just -1 whole to the power I plus j আহি যায় that is for aij a11 কি হৈ যাব -1 whole to the power 1 plus 1 into minor of a11 first row cancel কৰিম first column cancel কৰিম -1 whole to the power first row plus first column into যেটো বাকি থাকিলে তাৰ আমি ডিটারমিনেন্ট লৈ লম a of 23 কি হ'ব -1 whole to the power first row plus third column into m23 কি হ'ব -1 whole to the power 2 plus 3 is -1 whole to the power 5 it is nothing but sorry -1 into আমি কি কৰিলো সেকেন্ড रो कैंसिल কৰি দিলো থার্ড কলম कैंसिल কৰিলো কি বাছিলে a11 a12 a21 a32 this is basically the minor sorry cofactor okay yes delta is equal to sum of the product of elements of any row with their corresponding cofactors so পঢ়ি পিনি অলপ কিবা চিহ্ন লিখা আছে নিচিনা লাগিব পাৰে but it's very simple তো আমি যদি চাও ডিটারমিনেন্টস আমি কেনেকৈ উলিয়াইছিলো থার্ড অর্ডাৰৰ কাৰণে আমি যদি ব্যাক যাও আমি কি লিখিছিলো আমি কেনেকৈ উলিয়াও আমি জাস্ট -1 whole to the power I plus j into a of ij the determinant of ith column minus delete কৰি jth column delete কৰি আমি কৰিছিলো ৰাইট তো হেতুকে লিখা আছে যে ডিটারমিনেন্ট উলিয়াবলৈ ন আমি কি কৰিম আমি জাস্ট এলিমেন্টটো লিখিম এই পোরশনটো আৰু এই পোরশনটো কি হয় ইট ইজ বেসিক্যালি দা cofactor so determinant of delta কি হৈ যায় আমাৰ a11 into cofactor 11 okay this is not this a and this a is not same okay so this is nothing but so our determinant to কি হৈ যাব determinant would be equal to a11 into cofactor of 1 position plus a12 into cofactor of 1 position plus a13 into cofactor of 1 position okay this is what is written here sum of the product of elements of any row with their corresponding cofactor is determinant and question that if elements of a row are multiplied with cofactors of any other row then their sum is 0 that means a of a11 plus a12 plus a13 into cofactor of first element of second column into a22 into a23 আমি যদি এটা row wise consider কৰো then আমি cofactor কেটা row wise consider কৰিব লাগিব but যদি same row নহয় different row আমি cofactor consider কৰো then এটো হৈ যাব 0 এটা যদি 31 consider কৰি দিও then also it will be 0 যদি আমি 1 1 1 2 1 3 consider কৰি দিলো হয় then এটো আমাৰ ডিটারমিনেন্টৰ লগত ইকুয়াল হল হয় ওকে এটো ইয়াত ৰিমাৰ্ক লিখা আছে নেক্সট আমাক লিখা আছে adjoint of a square matrix নো কি the adjoint of a square matrix is defined as the transpose of the matrix aij where ai is a cofactor of the element aij so adjoint of the matrix adjoint of a is what it is nothing but
ট্রান্সপোজ অফ দ্য কোফেক্টৰ মেট্ৰিক্স মানেনো কি কোফেক্টৰ মেট্ৰিক্স মানে ফাৰ্ষ্ট এলিমেন্টত কি আহিব cofactor of this first element. Suppose there is a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. Then adjoint of C. Okay, adjoint of C. Adjoint of C হয়ে যাব first element or cofactor a11, then second element or cofactor a13, a21, a22, a23, a31, a33, sorry, a32. এইটো হৈছে কোফেক্টৰ মেট্ৰিক্স এই কোফেক্টৰ মেট্ৰিক্সটোৰ যদি আমি ট্ৰান্সপোজ লৈ লওঁ then that is the adjoint of a matrix, that is row to column, row goes to column, to a13, second row becomes second column, third row become third column. This is the adjoint of a matrix. Now there are two more definition. A square matrix is said to be singular if if determinant of A is 0. যদি 0 হয় তেন্তে আমি কি কম আমি ইয়াক কম singular matrix আৰু যদি determinant of A is not equal to 0 তেনে আমি ইয়াক কম non singular matrix. Okay, then there are four theorems, very important theorem. Let A be any given square matrix of order n, then A multiplied by adjoint of A is equal to adjoint of A multiplied by A is equal to A, where I is the identity matrix of order n. That means A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to A into I, where I is the sorry, I think I missed something here. Determinant of A into I. Okay, that means I is equal to what? I is equal to 1 by determinants of A into adjoint of okay, sorry. The theorem B কি কৈছে প্ৰথম theoremটো হৈছে A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into identity matrix. Okay, then next is said theorem 2 কি কৈছে if A and B are non singular matrices of the same order
That means A is not equal to 0, determinant of A is not equal to 0, determinant of B is also not equal to 0. Then AB and BA are also non-singular matrices of the same order. That means determinant of AB is not equal to 0, determinant of BA is also not equal to 0, আৰু কি এৰ যিটো অৰ্ডাৰ আৰু বিৰ যিটো অৰ্ডাৰ এ বিৰ বা বি এৰ অৰ্ডাৰো সদায় সেম থাকিব. This is theorem 2. In theorem 3, it is said the determinant of the product of matrices is equal to the product of their respective determinants. That is, determinants of AB is equal to determinants of A into determinants of B. Determinants of AB is equal to determinant of A into determinant of B when both A and B are square matrices of order n. Okay. Then what is said? A square matrix A is inversible if and only if A is non-singular matrix. কৈছে যে এটা square matrix A তেতিয়াহে inversible হ'ব. That means A inverse exists if and only if determinant of A is not equal to 0. So ইয়াৰ পৰা আমি কি পাইছিলো যে 1 by determinant of A into adjoint of A is equal to identity matrix, right? That means 1 by determinant of A into adjoint of A is what? It is equal to A inverse, because A into A inverse is equal to identity matrix, right? So this is theorem 4. So here আমি দুটা রিমার্ক পাইছো, if A is square matrix of order n, then adjoint of A is equal to determinant of adjoint of A is equal to determinant of A to the power n minus 1, and A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. I think this is clear. Second remark is, so what is the first remark? So প্রথমতে আমি জানিব লাগিব what is adjoint of A, right? আমি কি পাইছিলো, A into adjoint of A is equal to identity matrix, right? ইয়াত যদি আমি এটা ডিটারমিনেন্ট লগাই দিও আমি কি পাম? প্রথম কথাটো আমাৰ হৈ যাব কি, ইয়াৰ পৰা যদি আমি চাও, সৰি just a minute, আমি কি পাইছিলো, A into adjoint of A is equal to determinant of A into I, right? That means ইয়াত যদি আমি ডিটারমিনেন্ট লগাই দিও কি পাই যাম, A into adjoint of A is equal to determinant of A into I. Okay, so here determinant of A into I is what? It is a matrix, right? Suppose A is of order 3, then আমি তো এটা পাইছিলো যে using this theorem 3, what we will get from here determinant of A into determinant of adjoint of A, right? Now for a third order matrix, what is determinant of A into I? This matrix is what? Determinant of A into 1 0 0 0 1 0 0 0 1. যদি আমি ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ কি হৈ যাব, আমি পাই যাম determinant of A 0 0 0 determinant of A 0 0 0 determinant of A. এটা এটা ম্যাট্রিক্স পাই গলো. নাও যদি এই ম্যাট্রিক্সটোৰ আমি ডিটারমিনেন্ট লওঁ আমি কি পাই যাম, আমি পাই গলো সাপোজ ইয়াত কি পাই গলো, determinant of A 0 0 0 determinant of 0 0 0 determinant of A. এই গোটেই বস্তুটোৰ যদি আমি ডিটারমিনেন্ট লওঁ, প্ৰথমতে আমি কৰিলো কি, আমি determinant of A বাহিৰলৈ লৈ আহিলো ফাৰ্স্ট ৰোৰ পৰা, সেকেন্ড ৰোৰ পৰা লৈ আহিলো, থাৰ্ড ৰোৰ পৰা লৈ আহিলো, দেন আমি পাই গলো A কিউব into determinant of 1 0 0 0 1 0 0 0 1.
and this is nothing but determinant of identity matrix. This is equal to 1. So 1 into determinant of A whole cube is what? Determinant of A whole cube. That means this is always equal to what? Determinant of A whole to the power n, where I is the, or A is the determinant of order n. That means what is adjoint of A? Determinant of adjoint of A. ইয়াৰ পৰা আমি কি পালো? Equal to determinant of A whole to the power n minus 1. Okay. So this is another thing. I will just add a page here. Suppose, okay, let's do some tricks. Then আমাক যদি কোনোবাই সোধে যে what is determinant of A inverse, আমি জানো যে A inverse কি হয়? It is nothing but 1 by A into adjoint of A, right? So প্ৰথম কথা এইটো এটা matrix. So ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ, suppose A is of order n, আমি তেন্তে কি হৈ যাব? Adjoint of A প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ তললৈ কি গুচি যাব? Determinant of A গুচি যাব. That means suppose কিবা কিবি এলিমেন্ট আছে আৰু দেই, some elements are there, and প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ তললৈ কি গুচি যাব? Determinant of A, determinant of A, determinant of A এনেকৈ গুচি যাব তললৈ. Okay, ডিভাইড কৰিম আমি যেতিয়া আমি মেট্ৰিক্স ফৰ্মলৈ লৈ গুচি যাম. দেন আমি যদি প্ৰত্যেকটো ৰৰ পৰা determinant of 1 by A বাহিৰলৈ লৈ গুচি আহোঁ, 1 by determinant of বাহিৰলৈ লৈ গুচি আহোঁ, since they are n order, it is a n order determinant, n order matrix, that means ইয়াত কিমানটা থাকিব? 1 by determinant of A, কিমানটা ৰৰ পৰা আমি বাহিৰলৈ আনিব পাৰিম? n টা ৰৰ পৰা বাহিৰলৈ আনিব পাৰিম, determinant of n হৈ গ'ল. এটা ভিতৰত কি থাকি যাব? সিধা adjoint of A থাকি যাব matrix ৰূপত. That means it will become 1 by determinant of A whole to the power A, আৰু adjoint of A determinant কি হয়? It is nothing but determinant of A into n minus 1. ইয়াৰ পৰা কি পাই গ'লো আমি? 1 by determinant of A. That means determinant of A inverse is determinant of A inverse is 1 by determinant of A. This is only when determinant of A is not equal to 0, because that's only when A inverse exists. Okay. Next, we will study a very important theorem, that is Cayley-Hamilton theorem. So Cayley-Hamilton theorem says, for a general n by n inversible matrix A, that is one with non-zero determinant, A inverse can thus be written as an n minus 1th order polynomial expression in A. As indicated, the Cayley-Hamilton theorem amounts to the identity P of A is equal to A to the power n something something and something. So ইয়াত লিখা আছে, বহুতখিনি কথা লিখা আছে, মই যদি আমি থিওৰেমটো পঢ়িবলৈ যাওঁ ন, we will get confused. Okay, because ইয়াত বহুতখিনি টাৰ্ম আছে যিখিনি most probably তোমালোকৰ কাৰণে most probably নাই পোৱা চাগে. That I will just explain it my own way. Okay, তো যেনেকৈ বুজালে সহজ হয় মই তেনেকৈ বুজাম. তো ইয়াত actually কৈছে কি যে যদি আমাৰ ওচৰত এটা ডিটাৰমিনেন্ট আছে A, then A minus xi, where x is a variable, is always is equal to O, বা ইয়াৰ যিটো ডিটাৰমিনেন্ট ন, ডিটাৰমিনেন্টটো 0 হ'ব. That means suppose A is equal to 1. The question asile, I will just take a question, just a minute. So dia ase A is equal to, okay, A is equal to ki dia ase 1, NCERT question 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3. We have to show what? দেখাব লাগে A cube minus 6A square plus 5A plus 11I is equal to O.
ওকে, তো আমি প্ৰথমতে কি কৰিলো, আমি a minus xi উলিয়াম। a কি হল 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 minus x into 1 0 0 0 1 0 0 0 1 আৰু ইয়াৰ determinants is equal to আমি জানো যে is equal to 0। That means আমি কি পাই গলো ইয়াৰ পৰা 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 minus x 0 0 0 x 0 0 0 x। Okay, this implies আমি কিহৰ ডিটারমিনেন্ট উলিয়াম, বেসিক্যালি 1 minus x 1 1 1 2 minus x minus 3 2 minus 1 3 minus x is equal to 0। Okay, পাই গলো, then just we will calculate the determinant। আমি কি পাই যাম 1 minus x 2 minus x into 3 minus x minus 3 minus 1 into 3 minus x plus 6 plus 1 into কি পাই যাম আমি ডিটারমিনেন্ট যদি সিধা উলিয়াই দিও minus 1 minus 2 into 2 minus x is equal to 0। That will be equal to 1 minus x 2 minus it will become x square minus 5x plus 6 minus 3। Okay, the next will be minus 9 minus x plus will become twice x minus 5 equal to 0। Okay, then this will become what 1 minus x into x square minus 5x minus 3 minus 9 plus x plus twice x minus 5 is equal to 0। It will become what x square minus 5x minus 3 minus of x cube plus 5x square plus 3x minus 14 plus 3x is equal to 0। So basically it will become minus x cube plus 6x square minus twice x, sorry, it will become plus x, right, plus x minus, not wrong, this will become minus 3 just a minute, minus 4 twice x 2 minus x minus 5x 6 minus 3, okay, minus 6 minus, okay, it will become plus 3, right, plus 3 minus of 11 minus of 5x will become minus of 3x, right, minus 6 plus 6 both cancel, thus become 5x is equal to 0। This can be written as x cube minus 6x square minus 5x plus 11 is equal to 0। Then we can replace x with matrix A, 6a square minus 5a plus 11, since identity matrix is equal to 1, we can say it is equal to O,
Using this, we can easily prove the given thing. Or if we go to find a cube from this, it becomes very lengthy. Finding a cube is very lengthy. And in CUET, you don't need to find a cube. It takes much time, very much time, like 5 or 10 minutes sometimes. So just use Cayley-Hamilton theorem. First of all, what we will do? We'll find a minus xi. Then we will take determinant of a minus xi is equal to 0. From this, we will get a polynomial. We will get an equation like this: x cube minus 6x square minus 5x plus 11. After that, we will just replace x with the given matrix A. Or since for 1, we can say it is an identity matrix. We will not write 11. Instead of that, we will write 11i, where I is the identity matrix. Okay, so this is how Cayley-Hamilton theorem works. We will discuss many questions on Cayley-Hamilton theorem in the top 25 top 25 question session. But before that, we'll just move to the portion system of linear equation. Okay, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि देखो अभी एक सिस्टम may be consistent or inconsistent. A system of equation is said to be consistent if its solution exists. যদি এটা system of equationৰ solution আমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰো, then the system is said consistent. আৰু যদি solution exist নকৰে, then it is called inconsistent system. So there is a system equation. It can be either consistent or maybe inconsistent. Inconsistent means no solution. Consistent can be of two types: unique solution or infinite solution. Consistent hole কি হব? Either আমি exactly এটা solution পাম, unique solution পাম, or we will get infinitely many solutions. There are only three possibilities: either no solution, or unique solution, or infinitely many solutions. Okay, if there is no solution, then we said it as inconsistent system. If there is solution exists, then it is a consistent system, either unique or infinite. Okay, so now there comes the Cramer's rule. Cramer's rule মানে কি? Cramer's rule কি বুলি নোকোৱা হয়? So according to Cramer's rule, if we have ax is equal to b, where for example আমাৰ ওচৰত আছে এটা system a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 is equal to b1. No, not consider. Let's consider this system ax1 plus b1 x2 plus c1 x3 is equal to d1. Okay, then there we have a2 x1 plus b2 x2 plus c2 x3 is equal to d2. Then we have a3 x3, sorry, a3 x1 plus b3 x2 plus c3 x3 is equal to d3, where x1 x2 x3 are variables. a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 are coefficient of x1 x2 x3 respectively, and d1 d2 d3 are constants. Then the system of the matrix a1 a2, sorry, a1, just a minute,
A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 is the matrix of coefficients. B is the matrix of what? It is the matrix of constants. D1, D2, D3. X is the X1, X2, X3. It is nothing but the matrix of variables. Okay. Just a minute. Okay. Okay. Then what we have to find? We have to find x, right? We have to find the values of x1, x2, x3. What will be x1, x2, x3? It will be from here A inverse B, right? That is 1 by A adjoint of A to B. If, okay, if determinant of A is not equal to 0, then the system has unique solutions. If determinant of A is equal to 0, then there comes two cases. Okay, the first case is adjoint of A B is equal to O, that is 0 matrix. Then infinitely many solutions. If A B is not equal to 0 matrix, then no solutions. Okay, this is the thing. Now we can find x either by using, that is x is equal to x1, x2, x3, either using what? 1 by determinant of A adjoint of A B, or using what? Using Cramer's rule. Cramer's rule কি করে? For suppose, let us consider this. Okay, A1 x1 plus B1 x2 plus C1 x3 is equal to D1. A2 x2, sorry, A2 x1 B2 x2 plus C2 x3 is equal to D2. A3 x1 plus B3 x2 plus C3 x3 is equal to D3. For this system of equations, if we have to find x1, we'll just calculate A1 divided by determinant of A, where determinant of A is not equal to 0. This means if unique solution exists, then what we will do? We just divide A1 by determinant of A, determinant of A1 by determinant of A, x2 is equal to determinant of A2 by determinant of A, x3 is determinant of A3 by determinant of A. So basically for any xi, it is nothing but AI divided by determinant of A. Now, what is determinant of A? Or what is A? A is nothing but A1, B1, C1
A2, B2, C2, A3, B3, C3, right? Then A1 is nothing but just we have to replace the first column, cut the first column, everything will remain same, B2, B3, C2, C3, আৰু এই ফাৰ্ষ্ট কলমৰ জেগাত কি আহি যাব, এই লাষ্টৰ যিটো portion, that is this matrix B will come here, B will come here, that is it will become B1, B2, B3. A2 ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, সেকেন্ড কলম কাট কৰি দিও, বাকি কলমবোৰ নিজৰ নিজৰ জেগাত থাকিব। সেকেন্ড কলমৰ জেগাত আহি যাব D1, D2, D3. Remember, D1, D2, D3 are the constants when they are on the other side of the equal sign. Okay, D1, D2, D3 equal sign or ekebare itu pare ase. So it is important to know how D1, D2, D3 are decided. যদি suppose দিয়া আছে D1, D2, D3 এফালে মানে কনস্ট্যান্ট খিনি যদি ইকুৱেল সাইনৰ এফালে দিয়া আছে আৰু এফালে যদি 0 0 0 আছে আৰু আমি যদি D1, D2, D3 বহাই দিলো এফালে থকা কনস্ট্যান্ট খিনি, then we will not get the correct answer. We have to first move the constants to the complete other side of the equal sign. The constant খিনি অকল এফালেই থাকিব লাগিব আৰু ভেৰিয়েবলস খিনি আৰু হিহঁতৰ কোএফিচিয়েন্ট খিনি অপোজিট সাইডে থাকিব লাগিব। ওকে, সো A3 কাৰণে কি হৈ যাব, A3 কাৰণে হৈ যাব A1, B1, A2, B2, A3, B3. ফাৰ্স্ট আৰু সেকেন্ড কলম সেম থাকিব, থাৰ্ড কলমত আহি যাব D1, D2, D3. Now x1 is equal to determinant of A1 divided by determinant of A. X2 is equal to determinant of A2 divided by determinant of A. X3 is determinant of A3 divided by determinant of A. Okay, now there is one more thing I have to teach you, that is just a minute. এইটো আমি পঢ়িলো কেনেকৈ আমি Cramer's rule use কৰি উলিয়াব পাৰো। Then there is also another way using which we can determine the system of linear equation. We can solve the system of linear equation. That is called using augmented matrix. Augmented matrix. Here what we will do, let us take an example. Okay, suppose our x1 plus 2x2 plus 3x3. Okay, before that we'll just discuss what is homogeneous system of linear equation. Okay, homogeneous system of linear equation মানে নো কি? Homogeneous system of linear equation is nothing but when we get systems like when the constants are basically zero. D1 plus D1, D2, D3 গোটেইবোৰ যদি 0 হৈ যায়, then we says the system as homogeneous system. যত মানে constant বেলেগ constant নাই, 0 বাহিৰে বেলেগ constant নাই, only the variables with their coefficients আৰু right side কি থাকিব, right side সব 0 হৈ যাব, মানে কোনো constant নাই. Then this type of systems are called homogeneous system of linear equation. আৰু homogeneous system of linear equation is always consistent. ইয়াৰ সদায় কি থাকিব, এটা সলিউশন থাকিব, আৰু that solution is nothing but সদায় এটা মানে কমেও এটা সলিউশন থাকিবই, that is 0, 0, 0. just put x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, x3 is equal to 0. It will satisfy all the given equation.
is always equal to 0. That means this solution is called trivial solution. The solution having values all equal to 0 is called trivial solution. এটা homogeneous system or সদায় এটা trivial solution থাকিব. Okay, that means it is always consistent. But যদি ইয়াৰ non trivial solution exist কৰে, that means কোনোবা এটা এনেকুৱা এটা solution আছে যিটোত 0 ৰ বাহিৰেও বেলেগ element আছে, then হেতু কোৱা হয় non trivial solution. আৰু যদি non trivial solution exist কৰে, that means unique solution নাই, because trivial solution to এটা থাকিবই, আৰু এটা যদি non trivial solution থাকে, that means it have more than unique solutions, right? That means it will have infinitely many solutions. I'm basically trying to say that a homogeneous system either has one solution or infinitely many solutions. মনত ৰাখিবা যে এটা homogeneous systemৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, either one solution, unique solution, that is trivial solution, or infinitely many solution. So আমি যদি এই কথাটো মনত ৰাখো, I'll discuss some questions in the next class where you will see কি আমি সিধা সিধি অপশনটো 10 সেকেন্ডৰ ভিতৰতে উলিয়াই দিব পাৰো যে whether it have how many solutions, which this system have how many solutions. It's a very common question. কি কিমানটা solution আছে উলিওৱা, অপশন থাকিব 1 2 0 infinitely many. So 2 to হ'বই নোৱাৰে, যদি homogeneous হয় 0 হ'ব নোৱাৰে, so either it is 1 or infinitely many. So using this trick, then whether it is a trivial solution exists or non-trivial solution exists or not, we can solve this question just in 10 seconds. I'll discuss them in the next class. Just before that, I'll just discuss a very small topic. This is our last topic, augmented matrix. In which augmented matrix কাৰণে আমি এটা system consider কৰি লৈছো. Okay, suppose it is x1 plus 2x2 plus 3x3 is equal to 0, 5x1 plus 6x2 plus 7x3 is equal to 1, 2x1 plus 9x2 plus 4x3 is equal to 2. Then আমি কি করব, augmented matrix তো আমি কেনেকে লিখিম, 1 ইয়ার coefficient 2 3 coefficient খিনি আমি লিখিলাম, coefficient matrix তো লিখিলো, then we will put the augmented bar, এনেকে bar ডাল আমি দিম, then আমি constant খিনি লিখিম 0 1 2. Okay, after that we will try to make the elements 1 0 0 just like this. Okay, আমি যেনেকে কৰো ন, যে এটা ইনভার্স ম্যাট্রিক্স উলিয়াবলে আমি যেনেকে কি কৰো, রো রিডিউস ফর্মুলা লৈ যাও. I'll just discuss, it is not very important for you, but I think I should discuss it with you. Just what we will do, we will first make the first element of the first row 1 and 1 or taller আটাইবোৰ element আমি 0 কৰিবলৈ try কৰিম, ঠিক আছে? প্ৰথমতে আমি হেতু কাম কৰিম. So r2 goes to r2 minus 5 of r1, ঠিক আছে? Then what it will become, 1 2 3 0, 5 become 0, 6 minus 10, 6 minus 10 become minus 4, 7 minus 15 become minus 8, it will become 1. Then we will do r3 goes to, because we have to make all these elements 0, right? First of all, we have to make the first element of first row 1, then we will have to make all the elements below 0, below 1 0, 1 or তলত থকা টাইপৰ element আমি 0 কৰিবলৈ try কৰিম. So then what we will do, r3 minus 2 of r1 কৰিম, আমি just এই element খিনি 0 কৰিবলৈ try কৰিম, বাকিখিনি কি হয় doesn't matter. Okay, so it will become 0, 9 minus 4 5, 4 minus 6 minus 2, it will become 2. Okay, ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম, we will try to make the next element of the second row, second element of the second row 1. Okay, if it is not 0, then make it 1. So 1 বানাবলে আমি কি কৰিম, r2 goes to minus 1 by 4 into r2. Okay, so then it will become 1 2 3 0, first একে থাকিব. Okay, 1 2 3, okay, 1 2 3 0 become 0, minus 4 become 1, it will become 2 minus
Just a minute. Okay. Minus Minus 1 by 4. Right, pen is not working actually. It's 1 by 4. So then it will come 0, 5 minus 2, 2. Right. After that, we will try to make 1 not all GJ even I mean 0 try so R3 goes to R3 minus 5 of R2, just using the above row. Okay, so it will become what? 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2 minus 1 by 4, 0 will become 0, minus 2 minus 10, minus 12, 2 plus 5 by 4, 2 plus 5 by 4 become 2 plus 5 by 4 become I think 13 by 4. Okay, so আমি যদি এনেকে reduce কৰি গৈ থাকো, then we will make this as 1. It will become 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 1. We just have to multiply with minus 1 by 12, right? So minus 1 by 12 যদি ইয়াৰ লগত multiply কৰো, it will become minus 13 by 48, 0 minus 1 by 4. Then we'll just convert this into equation form. Okay, প্ৰথমতে আমি ইকুৱেশ্যনৰ পৰা এটো পালো, গৈ 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 আমি কি কৰিলো, প্ৰথমতে 1 কৰিলো, 1 ৰ পিছত কি কৰিম, তলৰখিনি 0 কৰিম, next row first element to 1 কৰিম, then তাৰ তলত 0 কৰিম, then next below row first element to first non zero element to কি কৰিম আমি 1 কৰিম, তেনেকৈ আমি গৈ থকাৰ পিছত আমি লাষ্টত ফাইনালি কি পালো, আমি পালো 1 2 3 0 0 1 2 minus 1 by 4 0 0 1 minus 13 by 48. then আমি কি কৰিম, ইয়াত আমি ইকুৱেশ্যন ফৰ্মুলা চেঞ্জ কৰিম। Okay, just a minute. I will just add a slide in here. Slide. Okay, so ইয়াত যদি আমি ইকুৱেশ্যন ফৰ্মুলা চেঞ্জ কৰো, আমি কি পালো, লাষ্টত গৈ গৈ কি পালো, 1 2 3 0 0 1 2 minus 1 by 4, there is a augmented bar, 0 0 1 minus 13 by 48, right? ইয়াত আমি যদি ইকুৱেশ্যন ফৰ্মুলা চেঞ্জ কৰো, আমি পাম x1 first coefficient, then twice x2 plus 3x3 is equal to 0, 0 into x1 plus x2 plus 2x3 is equal to minus 1 by 4, 0 into x1 plus 0 into x2 plus x3 is equal to minus 13 by 48. So আমি x3 পাই যাম, x3 পৰা আমি just substitute কৰি গৈ থাকিলে x1 x2 x3 গোটেইখিনি পাই যাম। It is even more easier than using Cramer's rule, but if you find difficulty in augmented matrix, just don't do it. মই just পঢ়াই দিলো, I think it is much easier than Cramer's rule, but যদি তোমালোকৰ এটো টান লাগে, don't use this, don't read this, you may get confused more, just read up to, just study up to Cramer's rule. Okay, Cramer's rule লৈকে পঢ়া, it is enough. Cramer's rule is enough for CUET, I think. Don't go for this augmented matrix and etc etc. Just study up to Cramer's rule. A system of linear equation is the most important portion of determinants. We'll discuss many questions on this in the next class. Now I will just end my today's class here. I will send the notes in the classroom and see you on Sunday. We will discuss questions on this topic. Okay, hello, bye bye, good night.